Hi students, welcome to part 2 with 10 power of 100. See again, already in the last classes we discussed the concepts of part A in our discussion and the question number 25, 26, 30 and 31. And now move on to the question number 30 and 32 because only 4 questions we have to attend only 2 questions. One of the easiest concepts that will be question number 32 and question number 35. Okay, is question number 32. See, question number 32 it belongs to completely normal distribution sum from theoretical distribution. So theoretical distribution skip ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ because skip ಮಾಡಿದ್ರೆ skip ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, but when come to this part question number 32 practical oriented ಬಂದಾಗ, so try to attend this question because this will be the one of the very easiest concept. Okay, so here question number 32, if you see any question paper, like if I have taken a model paper, question number 32, the weights of the persons are normally distributed. Question number 30 will be normally distributed or normally variated. They can ask a different way, but the question number 32 will be always belongs to the normal distribution sum. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the weights of the persons is normally distributed with mean equal to 70 kg and standard deviation is equal to 4 kg. Before that, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ is very simple. What is the formula here? Z equal to P of x minus mu divided by standard deviation. See, mu stand for mean. What is mu stand for? Mu stand for mean and standard deviation stand for sigma. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ so ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದನಲ್ಲಿ given ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so given mean equal to how much, because we know that mean equal to what, mu equal to how much, 70 kg and 70 kg and standard deviation, that is sigma equal to 4 kg. correct? Because ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ x is the normal, like x ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, x equal to ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, that is the weights of the person, the weights of the persons. Okay na? Then x tend to normal distribution and 0, 1 is the range. That is, you can write only this much of information is enough. Then go for the first equation. What is the first equation? First equation, more than how much? They're given how much, 62 kg, 62 kg. So formula ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, what is the formula? Z equal to P of x minus mu divided by standard deviation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so now again write the formula over here. So what is the formula? Z equal to P of x minus mu divided by standard deviation, P of x. ನೋಡಿ, x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೇ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್, 62 minus what is the mu value? Mu equal to 70 divided by standard deviation is equal to how much? 4. Correct? Now, so P of, so 62 minus 70 equal to minus 8. Minus 8 divided by 4 equal to how much? So P of minus 2. Got it? Very simple. How do you get the x values? X values will be in the question ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ x values ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. So mean ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, standard deviation ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Just go for the calculation. P of x equal to x minus mu divided by standard deviation. Now you should use one. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ area from minus 2 to infinity, minus 2 to infinity. For example, if you get an 1, area from 1 to infinity, so that is in case if you get 0 from 0 to infinity, so 3 to infinity, but now we got an how much, 0 minus 2 to infinity, area from minus 2 to infinity. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟೇಬಲ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಝಡ್, ಲೈಕ್ ಸಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಟು ಝಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಟು ಝಡ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು, -2, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್, -2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ -2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.9772,
ಹಾಗಾದ್ರೆ what is your answer? 0.9772 is the answer. If it is a plus value bandaga, you should see from the plus values. Is it clear? Go for the second equation. Less than, ನೋಡಿ, less than ಬಂದಾಗ second equation, write it as an less than 72. Okay, sorry, 74 kg. Again, z equal to p of x minus mu divided by standard deviation. So p of x equal to how much? 74. 74 minus 70 divided by, so standard deviation is equal to 4. So p of 74 minus 70 is equal to plus 4 divided by 4. That is in 4 ones are 4 ones are p of 1 we got a values. Correct? Today ಇವಾಗಲೇ -2 ಬಂತು, ಇವಾಗ we got a +1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತಾರಲ್ಲಿ? We should write it as an area from 1 to infinity. 1 to infinity. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? We have to see from the table. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ +1 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ +1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.25 ಅಥವಾ ಬಂದಾಗ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೇ. ಸೊ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1508. ಸೊ 0.1587. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿಲೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ದರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 minus 0.1587 equal to 0.8413. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ, ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 0, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3. okay, so here will be your middle value will be the 0. So here will be the minus infinity and here will be the plus infinity. How much we got the values? ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.992 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ, ಇದು 2 ನ ತಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 100 ಪಿ ಇದೆಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ -2. ಸೊ -2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ -2ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಟ್ ದ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ -2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೋರ್ ದಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಬಲಗಡೆಗೆ. ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೋರ್ ದಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. How much we got here? 0.9772 is the values. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they can ask the question for you, 1 marks question. What is the total area under the normal curve? What is the total area under the normal curve is equal to 1, because ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್, ಲೆಸರ್ ದಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ದಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಅಂಡ್ 0.5. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಡೆನೂ 0.5 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 0.5 ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು 0.5. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ? ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದಾನ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್, 0 1 2 3 -1 -2 -3. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 1 ಗೆ. ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, this is the table. So you need to ask, in case if you want any tables, you need to raise the hands in an examinations and they will be provided statistical table. Okay, yes, same kind of question here, but I note clearly the marks scored by the students of the class follows the normal distribution with mean 60 and standard deviation equal to 6 marks. See, question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು they will give.
instead of standard deviation they'll give variance equal to 36 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See variance 36 ಕೇಳಿದಾಗ standard deviation ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you remove the square root of standard variance your answer is equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ. So variance equal, the square root of standard deviation is called as a variance. The square root of standard deviation is called as, for example standard deviation 6 ಆದ್ರೆ variance ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 36 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 81. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 54 and 66, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ z equal to, so p of x minus mu divided by standard deviation minus p of x minus mu divided by standard deviation. ಎರಡು ಸತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ p of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 54 ತಗೊಳ್ಳಿ. 54 minus 60 divided by standard deviation is equal to 6 minus p of 66 minus 60 divided by 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One time we should take it as an 54, second time we should take it as an 66. Now p of minus 6 divided by 6, because 54 minus 60 equal to minus 6, minus p of 66 minus 60 equal to 6 divided by 6. Now we'll get an p of minus 1 minus of p of 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟೂ ಟೈಮ್. ಅವಾಗಲೇ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ, -2 to infinity +1 to infinity. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀ. ಸೊ ನಾವು area from -1 to infinity, again there is a middle value minus sign, again write one more time, area from 1 to infinity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to search from the table. -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, -1 equal to 0.8413 minus, so that will be in area from 1 to infinity ಎಷ್ಟು ಬರಲಿ, ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 0.1587 from the table ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ you will get -1 equal to 0.1587. so now if you want to, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ put the minus in. So minus, subtract the values. 0.8413 minus 0.1587 equal to 0.6826. 6826 is the values. ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸೇಮ್, there is no changes, it is a bell shaped curve. So 1 2 3 -1 -2 -3 minus infinity, and here will be the plus infinity. How much we got here will be the first value -1. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, +1. Then shade it. So then it can be shade the point. So this is on 0.6826. That's it. It's clear. Shall we go for the next question? Is question number 35 is a compulsory question for your examination point of view. 100% that will be a linear programming problem or LPP. Okay. So we can go for the question here. So actually I have taken only one question from the model paper. If you gone through any model paper which is released by the PU board, so you'll get in question number 25 will be fixed. It will be a normal like in LPP, that is a linear programming problem. Solve the following linear programming problem graphically, because LPP we have a two method. What are the two methods anta kelidaga? So there is a two method. One will be graphical method and simplex method, but according to the syllabus we have only the graphical method. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾನು LPP ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? 4x plus y less greater than or equal to 40. ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪುಟ್ ದ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನಾವು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 4 into 0 0, y equal to 40. What is the x value? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the y value? Y value equal to 40. ಇವಾಗ y value 0 ಆದ್ರೆ what is the x value? Now say write the same equation. 4x plus y equal to 40. ಇವಾಗ y ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4x plus y equal to 0 equal to 40. Then 4x equal to 40. Then x equal to 40 divided by 4 equal to x equal to 10. Correct? X equal to how much we got? 10 is the values. Done. Now go for the second equation. What is the second equation? 2x plus 3y. Again, symbol ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನೇ symbol ಇದ್ರೂ make it as an equal to. So 60. Okay. Again, make the 3 boxes. X and y. X 0 ಆದ್ರೆ ಸೊ 3x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3y equal to 60 and 3y equal to 60 and y equal to 60 divided by 3 equal to y equal to 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಅಗೇನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ಇವಾಗ y 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ 2x plus 3y equal to 60. ಸೊ 2x plus 3y equal to 0 equal to 60 and 2x equal to 60 and x equal to 60 divided by 2. 2 ones are 2 threes are, and x is equal to 30. X is equal to 30. Okay? It's clear? Now, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 440 ಇದೆಯಲ್ಲ, 040 ಇದೆಯಲ್ಲ, 0,40 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 10,0 ಬಿಕಾಸ್ 10 ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0,20 ಅಂಡ್ ಇಲ್ ಬಿನ್ 30,0. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Highest value is 40. Can I take it as on the 5 width of the classes or 10 width of the classes? That is dependent upon you people. Okay. So now, if I go for any graphs, okay. So if I take it as 10 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. So this is a 0 ಆದ್ರೆ, so x. Neat scale pencil use ಮಾಡಿ. This will be the 0 and 1 2 3 4 5. So you can take it as 10 and 20 and 30 and 40 and 50, and this will be the x-axis and this will be the y-axis. So 10 20 30 40. So 10 20 30 and 40. Okay. So because I have taken as 40 is the highest value in the boxes, so 40 and 30 10 width of the classes. Now come to the boxes here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 0 ತಗೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೋಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇದಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. ಎಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ 2 points. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಲೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮೂತಿ ಇದೆ? ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುವರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20, y value 30. Correct? We can check it out one more time. X value, sorry. X is equal to 30
and y is equal to 20. Okay, again we got in this. Okay, again, so it is an again the equations ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it should be in greater side. It will be in x plus y is 2x plus 3y is greater than 60. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ again it should be go for it. So right side shading part, then it will be go for it. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುವರ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ 3 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದ 3 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್ and this will be the B corner and this will be the C corner. ಹೇಗೆ? So now for example here A corner and this will be the B corner and this will be the C corner, correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ, 40 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ 40. ಸೊ 40 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 0,40. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ 0,40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so what is the value here? 30 ಇದೆ. ಸೊ 30 ಗೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 30 we are written as an 30,0. that is an 30,0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to go for the elimination method ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ 4x plus y equal to 40, then 2x plus 3y equal to 60. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ 4ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ 2ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ has to multiple with the 2, all the values has to multiple with 4. Now 2 into 4 equal to 8x plus 2 into y equal to 2y, 8 into 2, 40 into 2 equal to 80. 4 into 2 equal to 8x plus 4 3s are 12y equal 60 into 40 equal to 240. Correct? Now if you want to eliminate the values, sign should be changed. Now plus becomes minus and all the plus values become minus. Now plus 8 minus 8 cancel. So 12 ಅಲ್ಲಿ 2 ನ minus ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 10y equal to 240 ಅಲ್ಲಿ if you minus with an 80, how much it will be? 160 minus 160. Now it will be y equal to minus 160 divided by minus 10, that is an 10 10 cancel. Y equal to 16 is the value. How much? Y equal to 16. Now take any one equation. For example, I will take it as the first equation only. 4x plus y equal to 40 ಆದರೆ what is the x value? 4x plus y equal to how much? 16 equal to 40. So 4x equal to 40 minus 16, then 4x equal to how much it will be? 24. X equal to 24 divided by 4. 4 5 is 20, 4 6 is x equal to 6. So now we got a value of x 6 and y is equal to C B corner point ಅಲ್ಲಿ you should use x is equal to how much? 6 and y equal to 16. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ then you have to go for it the what is that corner points. Like for example you can see here corner points and what is the equation they're given as an main ಆಗಿ ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ equations we should take it as this equation 10x plus 8y. So that is an 10x plus 8y equal to z. Z ekade hakondru onde but equal to the equal. How many corner points we got? A corner, B corner and C corner. Okay. So e 10 10 10 there is no changes, is fixed. 8 8 8 8 equal to z equal to z equal to z. Now A corner li x value is to see first value yavaglu x irutte, then it will be y value. X value will be the 0 and y value will be 40. Okay, next B corner what is the x value? X is equal to 6 and y equal to 16. And C corner point it will be x is equal to 30 and y equal to 0. So now if you go for the calculation part,
Now it will be 10 into 0 0, and 8 into 40 equal to, it becomes an 320. Okay, 320, and it will be 10 into 6 is equal to 60, and it will be 16 into 8 equal to 120 plus 60 equal to 188, and it comes as in 300. Okay, so now question is minimization or maximization. How do you identify? So questions ಅಲ್ಲಿ minimization they're given. Minimization and the minimum value, maximization and the maximum value. So rest of the things, everything same, there is no changes. Maximizer accordingly, minimizer accordingly, rest calculation part everything same. But by choosing last ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ z value which is the minimum value, 188 is the minimum value. So you should write the optimal solution of LPP z equal to, what is the z value, lowest value 188, x and y value ಬರಿಬೇಕು. x value ಎಷ್ಟಿದೆ, x value 6 and y value ಎಷ್ಟು 60. Yes, this is your answer. So you can easily get 5 out of 5 in an LPP. So there is a different variety of the sums that is depending upon the questions. But ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ intersect ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you should be go for elimination method. So some questions ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Okay, so sometimes some questions will becomes intersecting ಈ ತರ questions ಬಂದಾಗ, so that are easy. But when you come to the intersecting ಬಂದಾಗ you have to go for the elimination method, then you'll get an answers. Yes, next, when you come to the 10 marks question, I think 10 marks question already you people have been come up with an quarterly test 1 midterm examination, as well as in like we have an preparatory and quarterly test 2 also. But these chapters are why I am not explaining much in this concept means because you already studied for an basic first 3 chapters, majority ಓದಿರ್ತೀರಾ. So ಹಾಗಾಗಿ I will explain the what are the expected questions they can be expected from different chapters. That is in question number 36, 37 and 38. See question number 36 from weightage statistics, the most expect, as I said before ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ GRR and NRR for the following data and comment on the result. Again, weighted statistics. Show that Fisher's index numbers satisfy. So TRT and FRT for the following data. So TRT, FRT, I think hope everyone knows. That is also we can be do it. And find the trend value by 5-year moving average, as well as in find the equation of y equal to a plus bx. So y equal to a plus bx stand for what? Straight line trend. Okay. So now, as we know that, ನೋಡಿ ಈ 10 marks questions ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, for example, when come to the weighted statistics, so there will be an expected question. ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು? The first expected, that is in GRR and NRR. Correct? The same question they ask. Second one ಕೇಳಿದ್ರೆ that will be most important, that is an STDR. STDR formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Summation PA divided by summation P. P stand for standard population. One more chances if they ask for a third questions ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ they can split ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು GRR ಬರೀ GRR ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು TFR ಕೇಳಬಹುದು. So ಆ ತರ different variety of the sums they can be asked. Majority we can ask this kind of question from the chapter number 1. So well, in case if you want any deep in-depth concept from this concepts, let me know by the comment. So definitely I can be come with a new ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So when you move on to the chapter number 2 ಬಂದಾಗ, so chapter number 2 index number question number 37. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು? ಒಂದು LPMDF. ಏನಿದೆ LPMDF ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾಶಿಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೋಲಿ, ಫಿಶರ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ TRT and FRT. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ like in Kelly's index number, so suitable index number, or as family budget method, or as geometric mean, like what are the concept we have studied for in 5 marks question, no? The same question they can ask for it. Illi question alli 2000 I think 25 or 24 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, TRT ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, TRT ಈಕ್ವಲ್ ಟು P01 ಇಂಟು P10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? FRT ಈಕ್ವಲ್ P01 ಇಂಟು Q01 ಈಕ್ವಲ್ ಟು V01. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ V01 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಏನಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ PQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ PQ 1100 ಆನ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. V01 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ PQ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ PQ ಇಂಟು 100 1100 1100 1100. So this will be help for your 5 marks questions. See, as I said here, like in questions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ when you go for the next different model paper, standardized death rate STDR standard populations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ they will mention taking locality A as a standard population, taking locality B as a standard population. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you can take anyone, okay? And calculate value index number, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So 5 marks question ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ index number ಅಲ್ಲಿ. And fit an exponential trend curve by the type of y equal to AB power of x. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ cx ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಯಾವುದು, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ 3 year ಮೂವಿಂಗ್ 4 year ಮೂವಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ y equal to a plus bx plus cx square, normal, write the normal equation of parabolic, then summation of y equal to a summation of x n into a plus b summation of x plus c summation of x square, summation of x into y equal to a summation of x plus b summation of x square plus c summation of x cube. Last one, summation of x square into y equal to a summation of x square plus b summation of x cube plus c summation of x power of 4. So basically if you know these concepts, it will be help for your 10 marks question, compulsory questions. Yes, I hope clear with all the concepts of a 5 marks question and 10 marks question. 10 marks questions ಏನಾದ್ರೆ in depth if you want any other classes ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so ping me in my comment boxes, will be come back and come to then fill in the blanks. See, fill in the blanks ಅಷ್ಟೇ, so very simple logical ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So if you know for example, ಇಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾನ್ಸ್, ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದನ್ SQC, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6. Summation AI equal to summation BJ, recently we have done, that is a transportation problem, chapter number 8. Retail ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, which is an retail price used for the construction of last like in consumer price index number. So chapter number 2 index number. ಈ 1-0 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲಿ 2 6 8 7 8. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 ಯಾವ್ದಿದೆ ರಿಟೇಲ್. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು 2 ಯಾವ್ದಿದೆ ರಿಟೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CLI ಅಂಡ್ CP. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ variance and standard deviations are equal, because
mean is equal to variance in Poisson distribution. Variance and standard deviations are equal in standard normal distribution because ಅಲ್ಲಿ standard deviation is equal to 1. So variance, when you remove the square root of 1 also, you will get an answer is equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಇದು 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one. ಯಾವುದು 6th one ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಎ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. A small amount of variation which no specific causes can be attributed is term of chance of causes, chance of variation. The transportation problem is said to be balanced if only summation ai equal to summation bj. Clear? ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 marks you can easily score. Now come to here again, statistic, because statistical alone statistics. So statistics comes under statistical inference chapter number 6, cohort chapter number 1. Okay, next ಇದು ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? We can see later. Irregular variation from time series chapter number 3. ಈ x square ಕೊಟ್ಟಾಗ that is an chi-square distribution chapter number 5, theoretical distribution. Parameter also 6. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಫೇರ್ ಗೇಮ್ when the value of the game is 0, like in chapter number 8. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ. 1 3 5 6 6 8, ಬಿಕಾಸ್ ಈ 6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. The life table gives the life history of cohort gradually diminishing by the heart, because cohort is we have only one word, that is a cohort. Next, the sudden unexpected of the variation of the time series is called as an irregular variation, like an earthquake, tsunami, like that. Okay, irregular variation. Z1 and Z2 are the two standard normal variate. The distribution of Z1 square and Z2 square ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಂಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಇದರಿಂದ ಇದು 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಥವಾ 2 ND ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಅವಾಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, a statistical constant of a population is called as a parameter. A function of sample value is called as a statistic. Okay, last one, the game is said to be fair if the value of the game is, we know that, 0. Okay, see, come to the match the following. See, match the following again very easy. So need not to see the question ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ A, B, C, D and E, weighted statistics, index number, theoretical distribution, statistical inference and operations ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಈ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದನ, ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್, ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ 1 ಮಾಡಲ್ 2 ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. fecundity chapter number 1. estimate comes under statistical inference chapter number 6. asymmetric to the x-axis statistical inference, sorry, theoretical distribution, ಹಾಗಾಗಿ chapter number 5. ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ. 1 2 5 6 8 ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಫೆಕಾಂಡಿಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಸಮೆಟಿಕ್ ಟು ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್, ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ 1 ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್, ಮಾಡೆಲ್ 2 ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ if you know then all the concepts. If I take next one more question, like again, so here leptokurtic ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? theoretical distributions ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. left tail test, statistical inference. okay, child bearing age like in 5 6 1, transportation problem chapter number 8, upward bias chapter number 2, downward bias chapter number 2. okay, last place and past is
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಕೋಬೇಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ 15 to 49 years is an child bearing age for the woman. Okay, next last please index number. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬರೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಡೌನ್. ಅಪ್ ಎಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್, ಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೌನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ chi-square distribution is an leptokurtic. It is an leptokurtic. Next, null alternative hypothesis P1 is lesser than P2, so ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲೆಫ್ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ P1 P2 ಅಂತ ಪಿ ಮತ್ತೆ P0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ 2 marks questions ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ 8 questions ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 5 questions. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 questions ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಮೆಸೇಜ್, ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. State the two condition again as I said here: time series, interpolation, extrapolation, theoretical distribution, statistical inference, SQC and operation research. ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಫಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 10 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ equation 1 and equation 2 summation y minus y cap is equal to 0. Then summation y cap minus y cap whole square is the least. Summation y minus y cap is equal to 0. Summation y minus y cap whole square is the least. Next, define interpolation, extrapolation, because each chapter is the minimum 3 questions. Define interpolation, extrapolation, assumptions of interpolation, extrapolation, and conditions for fitting the binomial expansion method. So 3 question ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 1 question compulsory question ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲಿ so find the mean of an hypergeometric distribution. The parameter a, b and n, a equal to 6, b equal to n and n equal to 5. So if you know the formula, hypergeometric distribution, mean equal to n into a divided by a plus b. N is equal to 5 into 6 divided by 6 plus 4. So 36 divided by 10 is equal to, so 3.6 is equal to the answer if it comes. Okay, sorry, 3 ಅಲ್ಲ 6, 30 divided by 10 equal to, so 3 is the answer. Okay, so find the variance of chi-square distribution with an 8 degree of freedom, because if you want to attend these questions you must have to study with all the features of the binomial, Poisson distribution, hypergeometric distribution, chi-square distribution, student t distribution. Because ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 8 degree of freedom, variance of chi-square distribution. So ಇಲ್ಲಿ parameter equal to n, mean equal to n, variance is equal to 2 into n and mode equal to n minus 2. ಇಲ್ಲಿ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ನಾವು NDF, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ಇದೆ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into n, so 2 into 8 equal to 16 is an answer. Okay, type 1 error and type 2 error, compulsory question, type 1 error and type 2 error, or size of test and the power of test, statistical inference compulsory ಓದಲೇಬೇಕು theory part. ಹಾಗೆಲ್ಲಿ if mean 1 minus mean 2, the differences of mean equal to 2.6 and standard error of differences mean equal to 1.3, find the value of z. Very simple ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ standard error of z equal to mean 1 minus mean 2 divided by standard error of mean 1 minus mean 2, that is 2.6 divided by 1.3 equal to, you'll get 2 something answers. I think upper control limit of D chart. So ಇಲ್ಲಿ lambda value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, it is a standard not given formula we need to apply here.
and Q0 equal to 300, C1 equal to 10, C2 equal to 40. Find the maximum inventory level. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ this is the model 2 formula. So ಏನಂತೆ maximum inventory level equal to C2 into Q0 divided by C1 plus C2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ get an answer. ಸಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. This is the different questions I have taken from them. And ನೋಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. Yes, I hope you all understood the concepts of each and every whatever the things we discussed. In case ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ and definitely will having exactly 15 days for your statistics exams. All the best. Do well. Thank you all.